Hi students, welcome all. In our last modules, we discussed chapter number 6, application of derivatives. First application is rate of change of quantities, then approximations, then we discussed about tangents and normals. In this module, we are going to discuss a new topic, increasing and decreasing. The first definition is let capital I be an open interval contained in the domain of real valued function f, then f is said to be increasing on that interval capital I if x1 less than x2 in capital I implies f of x1 is less than or equal to f of x2 for all x1 x2 element of the interval capital I. The second one is if it is strictly increasing on capital I if x1 is less than x2 in capital I, that implies here f of x1 is strictly less than f of x2 for all x1 x2 element of capital I. The third one is decreasing on capital I if x1 less than x2 in capital I, that implies f of x1 is greater than or equal to f of x2 for all x1 x2 element of capital I, and the last one is strictly decreasing on that interval capital I if x1 less than x2 in capital I implies f of x1 is strictly greater than f of x2 for all x1 x2 is an element of capital I. Let us consider a graph of a function. Here if x1 is less than x2, their images are image of x1 is this is f of x1. What about x2? The image of x2 is this f of x2. From the figure it is clear that x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2. From this we can say that f of x is strictly increasing. F of x is increasing. The x1 എന്ന് പറയുന്നത് x2 നേക്കാൾ കുറവാണ്. f of x1 is less than f of x2, then it is increasing. The same way, what about strictly decreasing? Let's consider another graph. In this figure, x1 is less than x2. What about their images?
image of x1 is, you can find here, this is f of x1 and the image of x2 is from the figure. It is clear that f of x2 is less than f of x2 is less than f of x1. That is, x1 is less than x2. That implies f of x1, here f of x1 is greater than f of x2. We say that the function f of x is decreasing. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൂടുന്തോറും എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്തോറും എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. In our previous definition, we didn't use derivatives. Now let us define one more definition. Let f be continuous on a closed interval AB and it is differentiable on open interval AB. Then 1, f is increasing in that interval, closed interval AB, if f dash x is greater than 0 for each x element of AB. First derivative positive ആണെങ്കിൽ we say that the function is increasing. Here we are using derivatives. ലാസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ശരിക്കും അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്, ദെൻ വി സേ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. എഫ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് in that interval AB if the first derivative is less than 0 for each x element of open interval AB. Third one is if f is a constant function in that interval AB and if f dash x is equal to 0 for each x is an element of open interval AB, there will be no change. That is f dash x rate of change will be equal to 0. First derivative vanish when f of x is a constant function. That's all. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.